entities or to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, among other things. Clause 2. This clause amends the existing action which houses the interpretations of words and phrases used in the Principal Act. The clause provides for the inclusion of the definition of funds or other assets, which is very wide-ranging to include all financial assets, funds, or other assets of every kind. The clause also seeks to amend the definition of private voluntary organization to ensure it covers all relevant organizations that fall under this law and the regulation of the board. The definitions now include any illegal person, illegal arrangement, board or association, corporate, uncorporate, or any institution. In the Principal Act, it involves anybody or association of persons, corporate or uncorporated, or any institution. The clause further amends Section 2 with the insertion of new subsection relating to designations that the minister may make in terms of high-risk private voluntary organizations by regulating certain sectors or type of private voluntary organizations that he or she may consider to be high-risk sectors or types in order to allow for closer monitoring and more stringent regulation of such sectors or type, as well as making provisions for trust. Clause 3 seeks to formally establish the office of the Registrar of Private Voluntary Organizations as statutory office in the ministry responsible for social welfare. The objective of this establishment is to ensure the office of the registrar is able to perform its function more efficiently by enabling it, through the Public Service Commission, to employ dedicated staff to assist the registrar. Clause 4. This clause repeals the existing section of the Principal Act requiring the registration private voluntary organizations and replaces it with a more comprehensive provision that brings within the scope of registration certain entities previously included from the registration and including from the registration of certain other entities. The new Section 6 will also specifically exempt from the registration charitable entities operating in Zimbabwe pursuant to bilateral and multilateral agreements that the government enters with other states, in terms of which entities belonging to or connected to such states are tasked to provide aid and assistance within our country. Such entities should not be required to register as PVOs because the government has agreed in advance to the scope and condition of their operation within our country. Clause 5. This clause amends Section 9 on the procedure for PVO registration to take account of the fact that the PVO board is now abolished and the registrar alone evaluates applications for registration of PVOs. Clause 6. This clause inserts a new section
in the Principal Act setting forth the circumstances under which a registered PVO must apply for the amendment of its original particulars of registration. In particular, where there has been a material change to those, particularly in some cases of material change, the involving a substantial change in its objectives or of its proprietary structure. For instance, where the PVO by other PVO or other entity. PVO may be required by the register to register. This clause makes new provisions for the appeals and substitutes Section 21 of the existing Act to make provisions for the suspension of an executive committee of a private voluntary organization by the minister where there is a maladministration and the power of the minister to make an application to the court for trustees for the organization to be able to continue operations and as investigations are being carried out. This clause also makes provisions for the new Section 22, which is directly related to the requirements that Zimbabwe must comply with under recommendation of 8 of the FTF. Clause 10. This clause criminalizes the abuse of charitable giving for the political purposes. Clause 11. This clause makes additions to areas that the minister may make regulations under the Act. Clause 12. This clause will insert a schedule in the Act that provides for the civil penalty regime contemplated in the new Section 22A. Clause 13. This clause and the first schedule will effect certain minor amendments to the PVO Act, including the removal of references to the abolished PVO board, private voluntary organizations amendment. Clause 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 23. These clauses amending the Money Laundering and Proceeds of Crime Act, Chapter 9, 24, and the Criminal Matters Mutual Assistance Act, Chapter 906, will implement FTF recommendation to combat profile financing. Of particular note is the insertion in Chapter 9, 24 of a new offense, see Clause 16, of financing or partaking in the profile or use of weapons of mass destruction, covering a wide spectrum of activities connected with the illegal sourcing of material and accessing of finance to build, export, and deploy weapons of mass destruction, in particular nuclear, chemical, and biological weapons. Clause 22. This clause and the second schedule will effect certain minor amendment to the money laundering and proceeds of the crime. I thank you.
ava ndo vatichatendera kuomberera ndi kana titakutaura muparamende hamuitwe mhirizhonga, saka tinofarira mumwoyo tisingaomberi. Saka tinoziva kuti panapa pane maorganizations auya, vamwe vanenge vaine mawritten submissions, hatina enough time yekuti mutiverengere submission yenyu yakanyorwa. Saka iyoyo ndichakumbira kuti muuye nayo moipa sister wasumgai iparliament staff. Sorry zvoita kangana waintroduce tanyanya kujairana. Saka munoyava nezvinyorwa, asi kana muine macomments amunoda kuita pazvinyorwa zvenyu, kwete kuverenga page for page, you can comment and bring in kwavari ava. Zvinoreva kuti pfungwa dzenyu dzatouya kupi, dzauya kuparliament. Saka takuchitanga tinoti tikasumudza vanhu tikati uyo vakataura ivavo tosumudza vamwe. Takukumbira kuti pasave nevanoti mumwe achitaura votanga wokuita se kutaura, nekuti izvozvo zvinodzorera progress mumashure. Malanguages atinotaura muZimbabwe ese anorecognizwa ari 16 anotenderwa kuti utaure neiwawo. Kana paine vesign language tinaye mukomana pano nyanzvi yeizvozvo, wekuti kana musiri kunzwa zviri kutaurwa anenge atikuitirai nesign language. Kana muchida kutaura nesign language iye oudza vanhu kuti muri kuti kudii, tawanana handizvo. Saka inoya nguva yekuti vari kuda kutaura vaise maoko mudenga tichuze. Ndikuona baba vanhu vane maglass avo, ndoona ava. Saka neorder iyoyo ngatitaurei kobva kwazouya ava vane black. Saka munomirira pane vanhu vari kumhanya nerekodha, vakasvika pamuri mochizotanga kutaura pasai tamataura chinosara. Vasvika mungatitaura zvenyu. Maita henyu asi kwidzai izwi vanhu vese vanhu. Ndichazama. Nyaya ndoda kutaura nezvayo. Munotaura zita nekwamunobva mozotaura nyaya iyi. Bene ndinonzi Professor Mamimine, ndiri pakati. Honorable Professor Mamimine. Maita henyu kundisimudzira. Chandoda kutaura ndechokuti chinhu chokutanga handisi kuzobata close by close, nokuti takawanda, kune vachabatawo close by close handiti. Ndinoda kutaura generically the whole idea yeregistration yema-PVOs. Ndotanga ndichiti inini, once upon a time in traditional Zimbabwe, vanhu vaiti kana uchivhizita musha vanhu vaiwana vari padare, vari padare. Uchida kupinda musha imomo waitanga nepadare panana baba, ndoyanga iri nevhisenda yemusha. Kuti wasvika ipapo vaida kuziva kuti uri kudei, wotaura zvauri kuda handiti. Kana kuri kuzonzi kuuya kwawaita vanowirira nezvawavinga, wainzi pfuurira hako kwanda kudi kwanda kuenda, unenge watovhetwa kunzi kuuya kwako hakuna kushata. Asi ukangonzikonza wavonekwa kumadzimai uko nekuzvikomana zviduku, wonzi ndiani wairobwa zvisingaiti, right. Ndichitaura kudaro ndinotaura inini kuti isusu hatirambi ma-NGOs, akanaka chose, asi mawire acho ndatoda kuti ainge ari mugwara ratinotarisira. Kana achinge achiuya muzvakanaka, isusu senyika tine donzo redu, tine zvinangwa zvedu zvedevelopment nokurarama. Muchiuya kuzobetsera kubudirira kwedonzo redu nezvatoda ma-aspirations ari muupenyu, ndoti aiwa ngatishande tose. Asi kana makuzouya moti hamusi kuzvikana kunzi mavingei, zvaakunetsa. Isitenge chiti uyai muchitiudza kuti mavingei chinhu chokutanga. That way tiri kuti institution registrar of PVOs is critically important. Svikirai ikoko, ndodare redu remuno. Munomuudza registrar kuti tavinga zvakati kuno. Kana tawirirana tota tazviwa ngatisanirane nezvamati muya kuzoita izvo. Kana tisingawirirani famba Zioni, dzokera kwamabvu. Saka tichitarisa office ya registrar of private voluntary organizations, ndiro ziso redu, ndiro dare redu
iye kana uchimbouya muzvakanaka unotyeiko? Nerimwe ramakore ndichiri kuvhota 2018 nzara yakaruma sanika zvayakaita gore rino. Ma-NGO vakapinda vaive takavinga kuzopa zvikafu kubatsira vanotambura, asi rakazoti zvino raisi rovhurwa pane umwe musha rakawanikwa rine kanhu kakadai mukati maro. Raisi rinombouya nekanhu kakadai here? Hamene madzimai handitengeni maraisi kuda makambosanganawo nazvo. Saka unenge kuti taapapizve kana dziri politics regai vana veZimbabwe ida musha wedu tingorwisa atakadaro tichitaurirana. Hakusi kurwisana, kutaurirana kuti tione kuti tofambisa zvinhu sei. Kwete kuti munhu wouyavo woti ndobatsira nhingi yezvo. Zvobatsira mukoma wangu kwe ndobatsirwa nani? Kana kuti zvobatsira munun'una wangu indobatsirwa nani? Rega vana vanyamunhu vaite zvinhu zvavo. Rega vana vanyamunhu vaite zvinhu zvavo. Chatinongoziva ndechokuti isusu senyika tine ma-aspirations edu, tine donzo redu, tine ma-norms edu, tine ma-values edu. Isu hatidi ma-alien values kuti aitwe imposed surreptitiously kana kuti muchivande. Munhu uchiuya uchiti ndauya kuzoti. Ndopesa nchiti. Munhu wauya achiti ndauya kuzokubatsirai pano pamusha kuti vana venyu vechikomana ava vakure vari varume vanoremekedzeka. Tozonzwa kuti wanga uchiti patatichiendako. Wanga uchiti wewe munozoona sei kuti baba ndo vanotanga kunonga nyama mupureti? Munozoona sei kuti baba ndo vanotanga kudi kunonga nyama mupureti? Ko ndozovafambira here? Inga atinanovadzidzisa kuti vakure vari vana baba vanoonwa hwakanaka. Kozova kupindura uchivhunza kuti munozoona sei kuti baba ndo vanotanga kunonga nyama mupoto kana mupureti? Zvabva kunokupi? Wadi kuzvitaura pano. Taura zvavafambira zvose pano tigowirirana kwatigokonana pano. Sekutara kwandaita tisingawirirani. Inini registrar of private volunteer organization ndoti famba Zion. Enda ako kumekana yari zharira gaitibura. Thank you. Pane vatatu vanogowataura panext vayo. Manje inini ndinotaura ndakamira ndakadai so ndotaura nechishona inonzi action manyepa kana kuti danda waMzimbabwe. Sinzaizwi mucha. Voice iri kunzwika. Ndambonzwa mutaura adarika achiti panapa tavinga chinhu chimwe chete chekuti tibatsirane. Ndambonzwa mwati kwanzi vanhu vari kupona nehwiza mukati mudzakupera. Ndazvinzwirawo uko. Saka tiri kuti isusu zvataurwa wokutanga uye ngatibatsirane isusu vana vemuZimbabwe. Pana asiri mwana wamuZimbabwe here kana alien pana? Tinzwisise pakanzi ndidedemure nemo. Tiri kuti isusu kana zvinhu zvanzi zvauya zvokugoverwa vanhu usavenge mabi ako kana kuti ari panext John. Zvinorovesa kaizvo zvinokurovesa. Muri kunzwa here? Voice rangu ndo maperero. Chikuita nyonga chikuita ndandapedza kutaura. Ichi ndo chinoita kuti vanhu hamusi kunzwa kusaidi samuel ikoko kwamuri kusayo. Kunext ndia kana vane pakona apa handisi kuda kutaura nemazita vanhu vari kukonzeresa ipapo. Vambosumudza ruoko apa vazopa varipo. Pamusoro ivi dare. Mirai honorable. Pamusoro ivi dare vese vari pano. Zita rangu ndonzi Honorable Richard Chambu. Ndauya pano nhasi kuzotsigira bhiri raiswa pamberi pedu. Ndinoritsigira
private voluntary organization PVO bill nekuti riri kupa masimba kuna registrar wema-private voluntary organization kuti ma-PVO aongororwe mashandiro avo zvinova zvinodzivirira kuitwa kwemabasa asakarurama. Ma-PVO haangazviongorori ega zvinova zvakafanana nekuva muzvinapembe nekuva mutambi wenhabvu panguva imwe cheteyo. Saka izvi ndo zvandati ndiuye ndizoisawo pamberi penyu nhasi kuti mukatarisa bhiri kwaratanga kuverengwa iri ratangira pekuti bhiri paratanga kuverengwa iri ratangira pekuti iro isusu senyika ino iyi takatambira bhiri iri rakabva kunyika dzekunze. Tikatarisa kwarakabva bhiri iri rakarongwa kuna United States, nyika dzinonzi G7 dzakabudirira dzidzi kuratidza kuti vakaona kuti pane zviri kukanganiswa pamusoro pebhiwi iri. Tikuona kuti rakanaka nekuti riri kutipa uongorori hwokuti tinoita sei kuti tive tinobudirira muno muZimbabwe mitemo yedu yema-PVO ichiongororwa kuti iri kushanda sei. Ndofunga ndo zvandati ndiise pamberi penyu nhasi. Totenda pana mukoma wane black varafa pamusoro iyi ndinoitwa Chitana Donald, mugari wemuChinhoyi, resident in Chinhoyi. Panga pachitaurwa nyaya ye-PVO bill pamba pachinyanyopointa on ma-NGOs ari kunze kwenyika kuti hafaniri kunge achioperator, because some of the times they point out on how the party which call itself the ruling party pakudzvinyirira ma-human rights. Number 1. Number 2, kune ma-organizations atinonzwa anonzi ma-affiliates of ZANU-PF party. Don't be partisan. Don't be partisan. Protect the chairperson. Don't be partisan. Don't be partisan. Protect me, chairman. Protect me, chairman. Protect me, chairman. This is not a partisan gathering. This is not a partisan gathering. Don't be partisan. Don't be partisan.
ngatimbope munhu kana wekuita se Right there, exercise and right, Tony. Exercise and right, Tony. My program, Can I continue? We have my groups or my affiliates. I know that ZANU-PF akafana na forever. ndanzwa munhu angaiti point of order 1 kutora 1 point of order angachitaura oita sei kuenderera mberi handizvo tipei point of order iti we are here because we are progressive citizens. In this regard, if an individual insults us, Nepal partisan, we stand to be protected by you, Chairman. To
tikukumbirisa kuti munhu asatotaure zvachose nokuti ava partisan. We want to be progressive. We are here to talk about issues that affect us. Parliament zvamunoitwa munogona kuti munhu withdraw kwete kuti ngaasataure. Munhu ane kodzero yekuita sekutaura. Marunzi wachikumbiro chiri pano. Hanzi endererai mberi nekutaura musingataure zvemapato nekuti tiri muparliament hamuitwe zvemapato. Chitaura yeye nyaya yenyu muri baba. Pamusoro iyi ndikuona kune vamwe vanhu vakuda kutora zvinhu ngezvemapato. This is a public health. Right, tabuda maoko evanhu vada kutaura. Saka chatora baba varapa, koya varapa, koya uyo tombomira takadaro. Chauya. Pamusoro chairman. Ini ndinoitwa Anthony Zunzanyika. Ndabva kuHurungwe. Ndiri kutsigira bill iri rauya neportfolio yekuparliament nhasi. Zvikonzero nei ndichitsigira masections averengwa handichadongemedzi, asi ndoda kutanga nekuita quotation yemunyori anonzi Dambisa Moyo, akange ari a financial expert with the World Bank and achibva paZambia. Akabvunza mubvunzo, a rhetoric question, akati, why does sub-Saharan Africa endlessly seem to be involved or in a cycle of corruption, disease, poverty and aid dependence? Ndobva apa mhinduro yake akati iye it's because of PVOs and donor agencies, nokuti ivavo vanopromota basically corruption and entrepreneurial dependence. Nekudaro chinhu chakakodzera kuti ma-PVO sezvambotaurwa nemutauri wekutanga azive kuti kana achivuya ari kuvuya padare. The PVOs continue to be Trojan horses of political, economic and humanitarian disaster in Southern Africa. The Trojan horse strategy yakaitwa nema-Greeks pavakaumba chibhiza chematanda vachiti tiri kunopa chipo kune vanhu vavairwa navo, asi mukati mechibhiza makanga muine mauto. Zviri pachena kuti over the past 50 years, 60 years, kubva Africa yava independent, the concept of aid and the PVOs has become a kind of a curse, chituko, because of their encouragement of corruption, but secondly also conflict. Tichitaura pamusoro pe-conflict, ndoda kukupa imwe enzaniso nokuti pamwe vazhinji hatiuzivi. Tine organization iri kunorth kwedu kuboundary neZambia
inonzi akashinga. Mutungamiri wayo, director wayo, anonzi Damien Menda. Damien Menda is only 44 years old. Ndodati mupabate ipapo. Only 44 years old. Asi background yake, at age 19, akajoina the Royal Australian Navy. Ndokubva asarudzwa to join an elite force yema special forces mu 2nd Commando Regiment yeku-Australia. And he was trained particularly as a special operations sniper. Apedza izvozvo, nhoroondo yake inoti akange ave nemari yaikwana kuti iye atange business. And he was less than 30. Achibva ipapo akavisita South Africa, Namibia, Zambia, Mozambique, Tanzania neZimbabwe. Kwese kwaaienda aisiya an organization yaaiti inoshanda zve-anti-poaching. But besi ravo guru riri muno muZimbabwe. To spice up his organization, akati iye ndoda kutraina ma-rangers vanobata ma-poachers, asi vose vari vakadzi. He has brought in the concept of feminism through an NGO, which is a concept strange to our culture and Africa. Ava nema hunting concessions ari kukava from Victoria Falls kusvika kuDande, all along the river. And vanhu vaatrainer, they are 300 women. Here is a specialist, a sniper, a person trained in the highest forms of war, training other people. What training does he give them? Iri military. The Trojan horse. Ndataura ndikati ma-NGO ari kuya ari chibhiza chematanda chakatakura mauto mukati. Haasi mauto chete militarily, vari kuya zvakare ne-ideological teaching vainayo mukati mavo. Ndicho chikonzero muchiona ma-organizations akaita se-lead kuHurungwe vari kuregister vanhu for drought relief, asi vari kutanga vatsvaga kuti uriwe bato ripi. Pama-hunting concessions, anecdotally, let me tell you this. During the Liberation War, kusaiduku taikuti ku Northern Front, ndokwaipinda nevakomana vezebra. And we used to call it Zambia too, because we had liberated it. And we thought that front is dead. Now it is alive again. Thank you. I'm coming to the point. Thank you. Thank you very much, Chairman. Chandiri kuedza ndisingarebesi. Chandiri kuedza kutaura ngechekuti we potentially have, because of an NGO, we potentially have a live Northern Front again. Yes. Because tinoziva tose kuti America has a base ku Zambia. And suddenly we've got more than 2 companies of highly trained people who are in the bush, vari in our game areas in the north. Now, it is necessary, Comrade Chairman, it is absolutely necessary that there be a registrar of PVOs, so that they stick to their business and not interfere in the politics of this country, let alone interfere with the security of the nation. The trajectory yema NGOs variko nhasi
has shown kuti vari vanhu vava an existential threat to the security of the nation because of their involvement in our politics and their potential for military activism. Maita chani. Ngome mimi mapeka kipi? Basara one chance kujipa pano ngaramba kuitara. Bakutua. Ndinoitwa Dr. Langton Mabanga. Ndinoona zvikuru zviri maererano ne-institutional development ne-corporate governance. Ndo mandiri nyanzvi mazviri. Ndichataura pamusoro pe-bill riri ma-areas anokwana kuita matatu kana kuti mana. Uye ndichataura ndichishandisa rurimi rwamai uye ndichisanganisa nechirungu zvinoda kuti zvitsimbirirwe, asi muna izvozvo hapana anenge asinganzwi. Ndine ndichiedza kududzira ndichiinda. Mukugara kwose kune vanhu vakanaka uye kune vanhu vakashata. Mutemo uchigadzirwa haupanishi munhu ari kuita chinhu chakanaka. Mutemo haupanishi chete, unoprotekta munhu ari kuita chinhu chakanaka. Anoita chakashata unosangana muchirungu with the long arm of the law. Izvozvo haumusi ari munzvimbo imwe chete, unogona kunokandwa muchitirongo nekuti waita chinhu chakashata. Therefore, this bill harisi kupikisana nema NGOs or private voluntary organizations vari kuita zviro zvakanaka, or those that are serving with good intent to the nation of Zimbabwe. But it seeks to correct those that have ill intentions within the boundaries of Zimbabwe. The bill iri tikabva ku clause 3 kuenda pa clause 5 riri kutaura the architecture of the bill, kuzasi riri kutaura the administration of the bill. Ndichabva nekuzasi. The bill riri kutendera kuti any NGO rinofungidzira kuti the registrar apa a decision isiri fair rinopa an alternative ye recourse rekuappeal to the ministers. So the registrar is not the only power, register or deregister, which any other organization inofunga kuti registrar acta zviri unfair anogona kuappeal. So it is a very liberal bill, and to an extent an over liberal bill. Mukupedzisira ndichatsanangura why an over liberal bill. This bill riri kutaura zvinhu zvatingati isusu for once ma NGOs aiti iwo kukaitika dambudziko muZimbabwe, abva kwaabva aimanya muZimbabwe kuenda kune dambudziko. Uye kune ma NGOs aiti muZimbabwe mukaitika cyclone raise mari wherever they are in the name of intervening ku Zimbabwe ku cyclone, yet those funds would never reach Zimbabwe. And when this bill seeks to know and access the source of the funding in Zimbabwe, it will weed out ma organizations aichaga mari achitinde Zimbabwe ivo vasingauyi ku Zimbabwe. Uye ma organizations aipuwa mari yoku Zimbabwe pane mukana wekuti registrar anodonongodza kuona kuti mari yakatsvakwa ichinzi ndeye cyclone
kuZimbabwe kuchiredzi yakaenda here yose kucyclone kuchiredzi. Therefore this bill riri kuprotecta futi ma-NGOs nokuti NGO haichakwanisi kurega kuita zvayati ichaita. NGO yakuprotectwa futi kuti paya painzi pane vari kusapota terrorism, pane vari kusapota homosexuality, pane vari kusapota destabilization through political activities, vakuprotectwa nekuti pane mutemo unoisa ruzhowa lokuti vaite zviri pamutemo. Havachangoiti mazvake, vanoita mazvake vanobatwa nemutemo, vasingaiti mazvake vanosunungurwa nemutemo, voita mabasa avo akanaka. This bill iri really too liberal in the following sense. Tikatarisa dzimwe nyika, takutarisa best practices in other countries. Dzimwe nyika as near as Mozambique, East Africa, tine Rwanda, tine Kenya. NGO, hakusisina NGO inoya nemari, youya iyo nemari, yoshika iyo, yoita mabasa iyo, hakusisina. Other countries have created what they are calling ma-commissions. Ma-commissions haya ndiwo anopakirwa vamiriri vema-NGOs, vamiriri ve-the line ministries, other stakeholders, madzishe imomo nezvimwe zvakadaro. NGO yanzwa tsitsi kuda kubatsira nyika, inouya nemari yayo yotizgo muhomwe commission. Hurumende because ndiyo inoziva its geography, ndiyo inoziva demography yayo, structures ayo anoziva right down to what level. Kansela unoziva pane dambudziko, pafachuka kolera, kansela unoziva. Hurumende yakuchiburitsa mari ichiendesa kwairi kuziva kune dambudziko nehurera. This bill while riri kuuya kuzokorekta zvinhu zvecorporate governance muma-NGOs zvanga zvisipo, zvanga zvakasarira. Kumwe ma-sectoral areas ese ane corporate governance, ma-NGOs angasina corporate governance. This time it's time to square up, it's time to measure up. Pane biliro raakuwisa kuti corporate governance ifambiswe zvakanaka, mari dziinde kwadzinofanira kuti dziinde. Vanga vachita hunyanya vachisapota ma-cultures asiri edu, vachisapota kudestabiliza ma-programs enyika, vachisapota kudestabiliza matunhu edu, vachistabiliza madzishe edu. There is a moment where all that will be corrected and the bill will now progressively direct my resources to where they are supposed to be deployed to. I thank you. Next, data from Madam, chekutanga andinangu chekutanga na takukumbirawo kuti panapa rataita zvehurumende hatina kuya kuzoita zvinhu zvemapolitical party. Alright, nachikumbiro chekutanga ndikuti kana tauya kuzoita zvehurumende hatina kuita zvinhu zvemapolitical party. Just put the independent, panosarudza vanhu even uenda kuma-attachment, uenda kumabasa, uenda kupisira mbotaura nababa ekuurungwe. Vari kutanga unosarudza kuti uri wepati ipi, uri musikana ndiri mukomana, vanonosarudza vasikana. Nekudzoka kwazvo tozoona kuti vasikana vane kuabhuswa kwavari kuitwa nemaitirwo ari kuitwa basa iri nema-NGOs. So ini semunhu SRC ukati kuchema kwangu kuri kwekuti ngazvivewo netransparency maitirwo anoita ma-NGOs basa rawo nyika yeZimbabwe maita basa.
Alright, so since mchirungo ipai sisau kupamkomao moya pane baba wale magrazi moya pane baba na maya. Okay, ini ndonzi Miss Mambondiani ndauyawo ndiri student here paChinhoyi University. Alright, ndati ndinonzi Miss Mambondiani ndiri paChinhoyi University. I'm a bit against the PVO bill. There are some things Shekuti, even our government, they are not providing us SEMA youth or SEMA students. There are some cases Shekuti. Chef, makadizwe ndonzi Comrade Gaza ndore kubazi Zimbabwe Congress of Students Union zikosu Bashonles Province. Nyaya iripo ndeyekuti ndinotenda kuti mapato ese nebato raunopika iwewe nebato randinopika inini